Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Sri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Sarvagre. First of all, my obeisance to my Guru Pada Padma, until Pravishta Om Vishnupad. Astotara Shata Srimad Bhakti Vedanto, Srila Vamana Goswami Maharaj, and to my sannyas Guru, Nitalila Pravishta Om Vishnupad, Astotara Shat, Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayana Goswami Maharaj. To the lotus feet which remove all the fear, I offer my humble obeisances again and again. Also my obeisances to Nitalila Pravishta Om Vishnupad, Stotara Shat, Srimad Bhakti Vedanto Swami Maharaj, and to my senior god brother, Nitalila Pravishta Om Vishnupad, Astotara Shat, Srimad Bhakti Vedanta Srila Teta Goswami Maharaj, and to Pujapad Paramahansa Maharaj, which is present here, Param Pujapad Puri Maharaj, Param Pujapad Bharati Maharaj, and to all the Vaishnavis present here, to all the mothers, to all the devotees immersed in the mood of Mahaprabhu, to all of those eager to hear Harikatha, to all of the very affectionate mothers, to the feet of everyone. Please accept my Dandavat Pranams again accordingly. So today here we are gathered in this great celebration and great arrangement of this festival. In this place we are here together today because today we are celebrating the Avirbhav Titi, appearance day of Nitalila Pravishta Om Vishnupada Stotara Shat Srimad Bhakti Vedanta Tirtha Goswami Maharaj. And also we are celebrating the appearance of Krishna Dvapayan Vedavyas, and also the disappearance of one of our 6 Goswamis, Srila Sanatana Goswami Pad. So this is disappearance day. So today we are speaking about the transcendental life history of Guru Varga and their contribution, the specialty of their contribution, and also about the teachings of their life. So we heard from different speakers, from the lotus mouth of different speakers we heard about this. Yesterday we heard from the lotus mouth of the Vaishnavas many kathas we've heard. And in this Harikatha, we have learned many things. So these teachings we have to keep in our hearts. We have to keep in our hearts all these teachings. 2 or 1 or 2 words I want to tell you. I'll just try to tell you 1 or 2 words. My senior God brother Nitalila Pravishta Om Vishnupada Srila Bhakti Vedanta Tirtha Goswami Maharaj, he was celibate from his birth, celibacy from his birth.
a Kumar Brahmachari. গুরুপাদ And he has surrendered his whole life to the service of Guru Pada Padma যুক্ত হন। completely. তিনি আমাদের কাছেই সদা সর্বদা রয়েছে। He was always with us. বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞান বুঝায় অপ্রাকৃত He's always with us. বৈষ্ণবগণ Actually, the transcendental Vaishnavas, they behave like externally like normal people. বুঝতে পারে না। Not even the demigods can understand the activities of the Vaishnavas. কারণ জীব তাকে What to speak of normal people? How can normal jivas understand? আশা So they come to this world and they go from this world actually by the desire of Bhagavan. কেন তারা Why? ভগবানের Because- জগতে আসেন By the desire of Bhagavan they come to this world. And by the desire of God, then they go away from this world and they go back. They go to the transcendental world. সাধ রূপে And then they are directly রাধা গোবিন্দ serving Radha Gobindo বাতেই থাকে। there in the spiritual world. যেমন ভগবান যখন So when Bhagavan comes to this world, তিনি একা আসেন না, he doesn't come alone. ধাম এবং He always comes with his associates and his এইজন্য আমাদের বাংলায় associates. বৈষ্ণব পদকর্তা বলেছেন So the Vaishnava Bengali poet explains, করি সপার্শ্বদ স্বীয় ধাম সহ অবতরী। চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি একা আসেন নাই, Chaitanya Mahaprabhu doesn't come alone. পরিকরদের সঙ্গে নিয়ে He comes with his associates to this world. তিনি রাধারানীর কে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। He comes with Srimati Radhika. রায় রামানন্দ Swarupa Damodara Raya Ramananda Gadadhar Panta Srivas. ভক্তগণকে তিনি নিয়ে এসেছেন। With his devotees, he's coming along with his devotees. অনেক তারা লীলা করেছেন। They make many pastimes in this world. সময় পর তারা এই জগৎ থেকে তারা নিত্য ধামে গিয়ে And they spend some time in this world and they come back to the spiritual world. In one form, এই ধামের মধ্যেও তারা রয়েছে। they continue in the Dham. আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে So Shastra explains. ভগবানের লীলা আর ভক্তের লীলা Actually, the leelas of God and his devotees, it's very difficult, very hard to understand these pastimes of God and his devotees. সেই লীলা করে গৌর রায় কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়। আমাদের বৈষ্ণবগণ বলেছেন Our Vaishnavas explain. এই প্রকট ধামের মধ্যে কখনো কখনো In this material world, Prakat Dham, somewhere, অপ্রকট the leela is still going on. মধ্যে রয়েছে। So they are in one form in the transcendental world, in another form in the material world, doing leela in one universe, one of the universes. ধাম রয়েছে। There are Ananta Dham, unlimited Dhams. আমরা আমাদের প্রাকৃত And all this is completely inconceivable for our mind and intelligence, material intelligence and material mind. এক স্বরূপে তারা In one form, they are in the Nitya Goloka Vrindavana Dham, spiritual world. এই ধামের And মধ্যে in other form, they are performing leelas in this world. বলছেন, অদ্যাবধি সেই This লীলা shloka explains. গৌর রায় কোন কোন ভাগ্যবান Those who are very fortunate doing bhajan and sadhan, সঙ্গ ভজন ক্রিয়া মনস্মৃতি নিষ্ঠা রুচি ভক্তি এবং ভাব দশে যখন যারা They- উপনীত হন attain the stage of bhav, তাদের দিব্য দৃষ্টির and then they have this divine vision and they are able to see. কেননা এখনো পর্যন্ত কোনো না কোনো ব্রহ্মাণ্ড Why? Because actually the leela is still going on in some universe. মহাপ্রভু লীলা চলছে This leela of Mahaprabhu সঙ্গে is going on in some universe, and the leelas of Radha and Krishna also are still going on in some universe, তদ্রূপ any universe. ভগবানের So in যারা the same ভক্ত way, রয়েছেন, the associates of Bhagavan, ভগবানের সঙ্গে নিত্য আসেন আর they go with God এই জন্য আমাদের পূজ্য and come and go with God eternally. মহারাজের So Param Pujat Pada Shri Tirtha Maharaj, today is his appearance day. আপনারা সকাল থেকে এখন So পর্যন্ত from সুন্দর রূপে since morning we have been observing this day very nicely. আমি আপনাদের So I want to tell in front of you something about his life. তার মুখ থেকে আমরা শ্রবণ করেছি যে তিনি গৃহ ত্যাগ করে How did he give up his life in the house, family, and how did he আশ্রয় করে took shelter of the feet of Guru Pad Padma? আবার তিনি বলেছিলেন যে আমি যখন বাড়ি থেকে আসি He said, when I came from my family, from my house, I didn't bring any money with me. I didn't have one coin with me when I left my house. রাস্তার মধ্যে পুলিশ তাকে ধরলো ট্রেনের মধ্যে টিকিট কাটেন নাই Like, হ্যাঁ?
He took a train and like, but he didn't have the train ticket. So like police came to ask him তাকে অনেক what was, জেলেও দিয়েছিল শুনলাম হ্যাঁ they even tried to arrest him বিহারি এইসব অনেক কথা or something like that because বলতেন he didn't have the money to ride the train. He told many stories. কেমন ভাবে তিনি Then how did he surrender to Guru Pada Padma? He used to say, আমি I, যখন আসি when I came, সকলে আমাকে বোকা বলে মনে করতো হ্যাঁ দেখছি সকলে খুব সংস্কৃতে কথা বলে আর খুব বিদ্যা এই করে হ্যাঁ পড়াশোনা করে তখন আমি বিদ্যা আরম্ভ করলাম হ্যাঁ তখন আমার দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উনি আমাদের পূজ্য মধুসূদন মহারাজ কৃষ্ণ তিনি বলতেন হ্যাঁ আবার তিনি গুরু পাদপদ্মে কেমনভাবে তিনি শরণাপন্ন ছিলেন তিনি বলতেন যে আমি যখন আসি সকলে আমাকে বোকা বলে মনে করতো হ্যাঁ দেখছি সকলে খুব সংস্কৃতে কথা বলে আর খুব what happened, I think, because in the beginning when he came, he didn't have much study, but people in the temple, they knew Sanskrit, they were very panditas and many things. So they were like maybe like mocking him a bit. So then he started to study Sanskrit also. হ্যাঁ পড়াশোনা করে And I mean, not only Sanskrit but other studies. So I started to study. তখন আমার দেবানন্দ গৌড়ী Then in Devananda Gaudiya Math, আমাদের পূজ্য he ঈশ্বর মহারাজ কৃষ্ণ কৃপা প্রভু তার আনুগত্যে ভান্ডারীও কার্য করে হ্যাঁ so under the guidance of Krishna Kripa Brahmachari, our Madhusudan Prabhu, sorry, Shatita Goswami Maharaj also started to do the seva of the kitchen in Devananda Gaudiya Math, like managing the foods of the temple, buying and what is going to be cooked, all this. তারপরে কৃপা করেছিল গুরুদেব Then also গুরুদেব শিলানন্দ গোস্বামী মহারাজ তাকে মথুরাতে নিয়ে আসে Shandaran Goswami Maharaj brought him to Mathura also. আর মথুরাতে এসে তিনি এত সংস্কৃত পড়তে লাগলেন So he started to study so much Sanskrit in Mathura. পুরিও নিয়ে আসেন রাস্তার মধ্যে পুলিশ তাকে ধরলো ট্রেনের মধ্যে টিকিট কাটেন নাই হ্যাঁ আবার সেখানে তাকে অনেক জেলেও দিয়েছিল শুনলাম হ্যাঁ বিহারি এইসব অনেক কথা তিনি বলতেন হ্যাঁ আবার তিনি গুরু পাদপদ্মে কেমনভাবে তিনি শরণাপন্ন ছিলেন তিনি বলতেন যে আমি যখন আসি সকলে আমাকে বোকা বলে মনে করতো হ্যাঁ দেখছি সকলে খুব সংস্কৃতে কথা বলে আর খুব বিদ্যা এই করে হ্যাঁ পড়াশোনা করে তখন আমি বিদ্যা আরম্ভ করলাম হ্যাঁ তখন আমার দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উনি আমাদের পূজ্য মধুসূদন মহারাজ কৃষ্ণ কৃপা প্রভু তার আনুগত্যে ভান্ডারীও কার্য করেন হ্যাঁ তারপরে কৃপা করেছিল গুরুদেব Then mercifully Srila Gurudev Shandaran Goswami Maharaj মথুরাতে নিয়ে আসে brought him to Mathura, আর মথুরাতে এসে তিনি and in Mathura সংস্কৃত পড়তে লাগলেন he started studying so much Sanskrit. সংস্কৃত বিদ্যালয় রয়েছে In Mathura there's a Sanskrit school, অধ্যয়ন করেন so he started studying Sanskrit, and বিশেষ বৈশিষ্ট্য we see a speciality in his life তিনি সর্বদা that he was always absorbed in service, always. I've seen myself. মথুরা মঠের এত কোনো বৈভব ছিল না When at that time Mathura temple didn't have so much opulence. মঠের ওই মিষ্টি জল ছিল না We didn't even have sweet water in the temple. He had to bring buckets of water from another place to the temple. কখনো কখনো Sometimes খাওয়ার জল তো দূরের কথা পায়খানা করার জলটা পর্যন্ত মঠে থাকতো না তখন ওই মাঠে আমাদের বিকাশ মার্কেট রয়েছে একটু দূরে so Vikas market is a little bit far, so we had to bring water, two buckets. শ্লোক মুখস্থ করতেন Then he would bring buckets of water and remembering verses. He would write the verse in his hands থেকে জল নিয়ে আসতেন and bring the water অধ্যয়ন করতেন and remembering and studying the verses. জ্ঞান ছিল He knew all the knowledge of the Bhagavatam. শক্তি He was so intelligent. 26টা গুণ যে আমাদের The 26 qualities of the Vaishnavas মধ্যে বলা হয়েছে described in the scriptures. 26টা গুণ তার He had the 26 qualities completely. সত্য সমসার Merciful, দান্য great,
মৃদু সুচি Sweet. অকিঞ্চন সর্বকারক All the qualities of the Vaishnavas, peaceful, surrender to God. তার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় ছিল আমরা He had all these qualities of the অনেকদিন Vaishnavas. যাবৎ আমরা মথুরাতে So we were together for many days, long time in the temple. মঠে এসেছি মথুরাতে এসেছি আগে তো We were together in the temple of Mathura for a long time. Actually, I came to the temple only after I finished my studies, so I came later. এসেছিলাম First, I came to Navadvipa. ওইখানে কিছু কাজ ছিল অ্যাকাউন্টেন্সির কাজ ছিল সেইগুলো So I was doing some আমাকে accountant's work বলে তুমি এইসব কাজ দেখাশোনা করো তারপরে in Navadvipa. কৃপা করে আমাকে মথুরাতে নিয়ে এলেন Then Gurudeva brought me to Mathura. সুন্দর বক্তৃতা দিতেন হ্যাঁ So Shatita Maharaj, সংস্কৃতের মধ্যে তার প্রবল he was so expert in Sanskrit, দক্ষতা ছিল সংস্কৃতের মধ্যে so much expert in Sanskrit. মথুরার বড় বড় পণ্ডিত I saw that great pandits also, সংস্কৃতের যারা বিদ্বান even great pandits of Sanskrit, would become amazed when they saw Shatita Maharaj. He was such knowledge scholar in Sanskrit, and he would serve বড় বড় উৎসব amazingly. When there was a big festival, তিনি রান্না করতেন he would cook. হ্যাঁ যেমন এইখানে আমি দেখি মায়েরা Like I see the women cooking also. Yesterday I said, মায়েরা এখানে রান্না করছে here women are cooking with big karais, big pots, gigantic কড়াইয়ের pots. মধ্যে তারা রান্না করছে হ্যাঁ সেইরূপ আমাদের In this way, তখন our তার নাম Teza Maharaj, শুভানন্দ that time his name was Shubhananda Brahmachari. He was to serve so much. এত সুন্দর সেবার পরিপাটি দেখে Serve so মহারাজ much. প্রসন্ন হতেন। Srila Narayan Goswami Maharaj would become so pleased প্রসন্ন এই জন্য হতেন দুইটা জিনিস দেখতেন because Param Gurudeva ব্রহ্মচারী would মনে be থাকতে very হলে happy if, তার দুইটি জিনিস দরকার একটা সেবা বৃত্তি okay, sorry, not Param Gurudeva, Srila Narayan Goswami Maharaj would be very happy if the brahmacharis had two tendencies in the temple, like two characteristics. What? One tendency to serve আর To দ্বিতীয় serve হচ্ছে শাস্ত্র অধ্যয়ন। and studying the scriptures. হ্যাঁ না হলে গুরুদেব বলতেন যাও Otherwise, Gurudeva would say, go to another temple, go away. তোমার সেবা বৃত্তি না If you don't have seva vritti, আর যদি শাস্ত্র অধ্যয়ন and if you don't have taste in studying the scriptures, থেকে লাভটা কি so what is the benefit of staying in the temple then? গুরুদেব সাক্ষাৎ তিনি বলে দিতেন Gurudeva used to say this. তখন আমাদের মথুরা মঠের এত ব্রহ্মচারী ছিল না আমরা At that time in Mathura temple, there were not so many brahmacharis, maybe 10 or 12 brahmacharis only at that time. প্রভু ছিলেন Premanand Prabhu was there, and আনন্দ প্রভু Shubhananda Prabhu, Naveen Krishna Brahmachari Madhav Maharaj, আর কয়জন আমরাই ছিলাম and others also. এই, হ্যাঁ। তখন আমাদের মঠের মধ্যে এত বৈভব ছিল না We didn't have so much opulence at the temple, in the temple at that time. আমাদের মঠটা চলতো হ্যাঁ। So we would ask donations to আমি প্রতিদিন live. শিক্ষায় যেতাম। Every day I used to go. I'm not glorifying myself, but সঙ্গে বসে every day I used to collect donations, to go out for donation. From morning until 2 p.m. আমি ফিরতাম প্রতিদিন Every day, not one day, every day. 30 দিনের 30 দিন আমি 30 days of the month I would go to ask আমার এই সময় donations. কি ছিল? না আমার শ্লোক পড়বার মধ্যে সময় বেশি So I didn't have so much time, special time just to studying the scriptures. 1 লক্ষ হরিনাম And all the brahmacharis, they had to chant 64 rounds. Everyone had to chant. প্রতিদিন গুরুদেব And every day- গীতা শ্লোক ভাগবতের শ্লোক এই শ্লোকগুলো অধ্যয়ন করতে হতো It's like we had to study shlokas of Gita and Bhagavad, etc. I didn't have so much time. So when I used to go on cycle very far away, জানেন এনারা যারা মথুরা মঠে রয়েছেন far places to ask for donation, so I would also write these shlokas on my hand. লিখে নিয়ে যেতেন এই কথা আমি কেন বলছি আমাদের Now why I'm saying this? Our Pujapad Titta Maharaj, সেবা করতেন Titta Maharaj, the way he used to serve, and he was like তিনি যখন বক্তৃতা দিতেন like his memory, his intelligence of the scriptures was so advanced. And actually, if anybody would give him a chance to speak, হতো না আমরা দেখেছি like I saw, গুরুদেব উনি রান্না করছেন কত Maybe সহজ he- ছিল। he was even cooking. He was so simple. কেবল আমার হারায়নি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের একটা রত্নকে যেন আজ Not বসেছি not only we lost him now, but actually all the Gaudiya Vaishnavas, they lost this great jewel. আমি তো দেখি যে তার যে বিদ্যা I've seen he was so intelligent. He's knowledgeable, scholar. His knowledge of the scriptures. He had this unprecedented knowledge of the scriptures. No one in the past nor in the future will have this kind of knowledge that Srila Trita Goswami Maharaj had. Gurudev himself used to say, তাছাড়া আমাদের মথুরা যত তো
all the আপনারা সেই সকল বিদ্বান Panditas of Mathura, পণ্ডিতগণের নাম জানেন না I don't know if you don't know their names, I think not, তারা কলকাতা এই কথা বলছি তারা সংস্কৃতের but বড় বড় পণ্ডিত great Panditas of Sanskrit, they have big titles, these people. তীর্থ এইসব অনেক Kabya, Tirtha, etc. চতুর্বেদী ব্রাহ্মণ Chaturbedi Brahmanas. তারাও এসে যখন ওই সভাতে উপস্থিত হতেন So they were in these assemblies, মাঝে মাঝে আমাদের and then সভা sometimes করতেন, বিশেষ করে জন্মাষ্টমী in the রাধাষ্টমী time of Radhasami Jamasami, Gurudeva would hold these great assemblies, also in the Tirubhaktita Rupa Goswami. মথুরা মণ্ডল So all these great Panditas of Mathura, মধ্যে of Braj, বড় বড় পণ্ডিতগণের these great Panditas, they would be invited and everybody would come. হরি কথা বলতেন So- অনেক শ্লোক বলতেন কিন্তু আমাদের তীর্থ they all- শুভানন্দ ব্রহ্মচারী ছিল So they all used to speak Harikatha in many shlokas, but when Shratita Goswami Maharaj, Shubhananda Brahmachari would also speak in these assemblies, ওনার শ্লোক আর এইসব কথা শুনে তারা পর্যন্ত আশ্চর্য হতেন even these great Panditas, when they heard these shlokas that he said, Shratita Maharaj, and his explanations, all of them would become so impressed and amazed. তার এত মেধা So, like, really, শ্রীমদ্ ভাগবতের so he was so intelligent. নেই, তিনি জানতেন হ্যাঁ So, আমার মনে পড়ে I think I know, he knew all the shlokas of the Bhagavatam. তখন ছোট ছোট ছিলাম When we were, স্কুলে বসে আমরা উজ্জ্বল নির্মাণী গ্রন্থ পাঠ So- পড়তাম so when we were like younger, I remember very, like really young, we were studying Ujjwal Nilamani. ভক্তি রসামৃত সিন্ধু Bhakti Rasamrita Sindhu also used to বলতেন, study. তোমরা ব্রহ্মচারী রয়েছো তোমরা সকলে পড়ো Gurudeva said, গুরুদেব আমাদের পড়াতেন আবার তিনি বলতেন যে তোমরা নিজেরা পড়ো হ্যাঁ? তখন আমাদের এই so Gurudeva used to teach us some books, but also he used to say, this you study also, like by yourself study. তীর্থ But and then Shubhananda Brahmachari, he used to, উনি একবার সব শ্লোকগুলো বলে দিতেন he told all the verses, he knew everything. বলতেন যে দেখো কেউ ভাগবত শ্লোক পড়তে পারে কিন্তু ভাগবতের টিকাটা পড়া সকলের জন্য হয় না And like he was also helping us reading all these verses, I mean these books, and like studying also in the studies. And also he told us, many people can tell the verses of the Bhagavatam, but they don't really know the meaning of the verses. হ্যাঁ Not everyone knows the meaning. টিকা সকলে পড়তে পারে না Because and all the commentaries, দেখবেন আপনারা যে বিদ্বান not everyone is reading all the commentaries of the Bhagavatam. You can see, like the scholars, বিশেষ ই রয়েছে হ্যাঁ শৈলী রয়েছে there's actually, থামতে কি প্রসঙ্গে বলছে একটা হয়তো শব্দই কেবল বলা হয়েছে সেই শব্দের মধ্যে অনেক অর্থ হয়ে যায় actually it's a very special thing how to, like, there's a way of how to reading the commentaries, because you know the commentaries, they don't explain everything in details. Like for example, they will just speak the beginning of a word or beginning of a verse, and you have to know what is he referring to understand what is the commentary about. So you have to know many things to understand the commentary. এই জন্য ভাগবত তো সকলেই পড়ে So everyone is reading the Bhagavatam, পড়তে গেলে but the commentaries, to read the commentaries, দরকার it's, you need so many things to understand the commentaries in the Bhagavatam. পূর্ণ জ্ঞান You have, first of all, you have to have the complete knowledge of the grammar, Sanskrit grammar, like Panini Vyakaran. না হলে If you don't have this complete knowledge, আমাদের গোস্বামী বর্গের যে টিকাগুলো you cannot actually understand the commentaries of the Bhagavatam written by the Goswamis. If you don't have the Sanskrit grammar knowledge. But that's all. Shrilatita Maharaj, he used to explain these commentaries in such a beautiful way and amazing way, so nicely. আর সঙ্গে So he had Seva Vritti, I told, tendency to serve, and in the same way, পূর্ব জ্ঞান same times, this unprecedented knowledge of the scriptures. এমনকি হয়তো আপনারা শুনেছেন Maybe you also have heard, you've heard another point. মধু দিদি রয়েছেন Madhu Didi, হ্যাঁ মধু খণ্ডেলওয়াল যিনি হচ্ছে Madhu Khandawal, PhD করেছেন she did হ্যাঁ PhD. পিএইচডি করেছেন She has done a PhD in the on the Bhagavatam, about the Bhagavatam. তার কাছ থেকে এসে হ্যাঁ সবকিছু সংগ্রহ করেছেন আমি নিজে দেখেছি So I saw Madhu Didi, she also তিনি সংগ্রহ করেছেন took many, উনি সমস্ত কিছু বলতেন সব কোনো ভেদ like Madhu Didi also, she also learned and collected so many things, all these works from Shrilatita Goswami Maharaj. রাখতেন না So Shrilatita Goswami Maharaj didn't have any সাধুর একটা স্বভাব হয় কি bad, like not discrimination. নারকেলের মতো হয় নারকেল জানেন তো নারকেলের উপরটা কি বলুন তো নরম না শক্ত You know, for example, the coconut, and sadhus are also like coconut. Coconut from outside, coconut is hard or smooth. শক্ত হ্যাঁ It's hard. আর ভিতরে কি But inside the coconut, it's really soft. ঠিক তদ্রূপ So in the same way, শব্দের মধ্যে বলা হয়েছে Shastra explains that সাধুর উপরের ব্যবহারটা কখনো the external behavior of the sadhu, sometimes externally they are বজ্রাদপি কঠোরানি hard, মৃদু
like the lightning, like কুসুমা but inside they're really soft. বজ্রের মতো কঠোর হয়, হ্যাঁ? আর হৃদয়টা কি হয়? কুসুমের মতো ফুলের মতো অত্যন্ত সুন্দর, নির্মল আর কোমল হয়। But inside they're really hot and not really warm. Sorry, inside their heart they're really smooth and warm and like soft, really soft inside and hard outside. So we see this also in Shilatita Goswami Maharaj. Sometimes Shilatita Maharaj will become angry with us. এটা স্বাভাবিক হয়। This is natural গুরু ভাইয়ের মধ্যে থাকলে because if কখনো কখনো between God brothers ঘরের মধ্যে থাকে, there is also ভাইয়ের some, মধ্যে কখনো কিছু হয় কি হয় না? for example, because when you live in your house, sometimes you have some quarrel between you and your brothers, isn't it? So in the same way, God brothers living together, sometimes they have these like quarrels like this. So it's normal. কখনো হয়তো It's natural. আবার মিটমাট হয়ে যায়। ঠিক তদ্রূপ Then everything is normal again. মানে So in the same way, ব্রহ্মচারী, Shubhananda Brahmachari, তিনি আমাদের উপর কখনো কখনো sometimes he would become angry with us, angry with us, এই হৃদয়ের মধ্যে রাখতেন না, but he would not keep in his heart. ডেকে এনে আমাদের তিনি খাওয়াতেন, হ্যাঁ, ভোজন করাতেন। Then he would feed us, and ভাবটা ছিল তার বিলকুল his nature was completely just like a boy's nature. তাদের মধ্যে বলা হয়, Shastra actually explains that the nature of the sadhus should be like babies' শিশু যেমন অনেক nature. হয়ে যায়, ক্রোধ হয়ে যায়, So the babies, they become angry. Have you seen a small baby? হ্যাঁ, কখনো ক্রোধ প্রকাশ Sometimes baby is angry in his mother's lap and he's even beating his own mother. Then after some 1 minute, then he's laughing, then he's crying, like ঠিক তদ্রূপ he doesn't keep inside his anger, he just forgets and feels another thing later. তার মধ্যে ছিল। So saints are also like that, and he's also like that. অনেকে বুঝতে পারে নাই তাকে। শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে, Shastra explains that এই জগতের মধ্যে যখন কোনো when a great Mahabhagavat is in this world, সেই মহাভাগবতকে সকলে বুঝে, not everyone can understand him or comprehend who he is. ভক্তিবিনোদ ঠাকুর Bhaktivinoda Thakur said this. চৈতন্য মহাপ্রভু যখন ছিলেন, When Chaitanya Mahaprabhu was in this world, তার বিদ্যার বিলাস করেছেন, Mahaprabhu, he was doing Vidya Vilas. তখন অনেক নদিয়াবাসী Like when Mahaprabhu was in this world, he was being very restless and he wanted to debate logic of everyone. You know that Vidya Vilas, he was challenging many panditas and all these things. So at that time, Mahaprabhu was really like restless and always debating scriptures and wanting to defeat other people. At that time, many people, lots of people, they criticized Mahaprabhu বুঝতে পারেন না। because they didn't understand him. বুঝতে পেরেছেন? Do you understand? মহাপ্রভু নাম সংকীর্তন করছেন, Or for example, Mahaprabhu was also chanting holy names in feeling separation. তিনি কি জপ করছেন? নাম করতে করতে So he was chanting, রাধারানীর বিরহে তিনি কি করছেন? thinking about the separation of Srimati Radhika, আনন্দিত হয়ে absorbed in bhav. ওই ভ্রমর গীতের শ্লোকগুলো, Then Mahaprabhu was describing, remembering verses of the Brahmara Gita. আবার সেইখানে তার বিরহের মহাভাবের যে Then he was feeling that Mahabhava separation, thinking about that, Mahaprabhu. And এমন সময় তখন at that moment, মহাপ্রভু কি বলছেন? Mahaprabhu said, Gopi, 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 Gopi. ক্রন্দন করছেন, And Mahaprabhu was crying. গোপী 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 গোপী। While crying, he was saying Gopi, Gopi, Gopi. Then নবদ্বীপের কোনো one Pandit from ব্রাহ্মণ Navdeep, পণ্ডিত a Brahmana, তিনি মহাপ্রভুর গৃহে এলেন। he came to the house of Mahaprabhu and then he said, Nimai. আরে শাস্ত্রের মধ্যে বলা আছে, Shastra explains that কলিকালে কৃষ্ণ in Kali Yuga we have to chant the name of Krishna. হরের নামৈব কেবলম কলৌ নাস্তেব গতিরন্যথা। তুমি কৃষ্ণ নাম কেন জপ করছো না? Why you're not chanting the names of Krishna? In which Shastra says that we have to chant the name Gopi Gopi? Because after Nimai went to Gaya, after his father died, he became so different. গয়া থেকে যখন ফিরলেন, So when Mahaprabhu came back from Gaya, because he met Ishwari Prabhupada and took Diksha. So when he took Diksha, নবদ্বীপে যখন ফিরলেন, Mahaprabhu, when he came back to Navadvip, his mood had completely changed. Before, he was Nimai Pandit, গয়া থেকে and after coming back from Gaya, he is the হ্যাঁ ভাবুক Bhavuk Nimai, the emotional Nimai. তিনি আর বিদ্যার বিলাস করেন না। So he was not more doing the Vidya Vilas, প্রতীক like he was not debating the logic, the scriptures, and trying to challenge people in debating the scriptures. Now Mahaprabhu only saw that তিনি কৃষ্ণ নাম জপ করেন। he was only analyzing one thing, every syllable, every part of the scriptures, everything is only Krishna Nam. So he was just chanting the names of Krishna all the time. তাই সেই ব্রাহ্মণ বলছেন,
যে নিমাই So this কোন Brahmana said, শাস্ত্রের Nimai, মধ্যে in আছে, which গোপী Shastra গোপীনাথ, says that we have to কৃষ্ণ না chant, কৃষ্ণ কেন বলছে chant না? Gopi Gopi? Why are you তো to chanting মহাপ্রভু Krishna তখন Krishna? রাধারানীর Mahaprabhu was feeling the Divya Unmada Dasha, transcendental madness of Srimati Radhika. মা বিশ্রাঙ্গী এই শ্লোকের তিনি ভাবে তিনি রয়েছেন। এই কৃষ্ণ নাম শুনে So hearing the name of Krishna, Mahaprabhu দণ্ড নিয়ে took a danda. He took a danda, like তখন সেই ব্রাহ্মণ ছুটে পালালো। he took a stick and he started chasing the Brahmana to beat him. Mahaprabhu did this with the Brahmana. আর ব্রাহ্মণ ছুটে গিয়ে So Brahmana, তার সমাজের গিয়ে বলল, the Brahmana left, ran away, and then he said, Nimai, হ্যাঁ? আমি তাকে সৎযুক্তি দিলাম যে কলিকালে like Nimai has gone crazy, like Nimai has gone completely out of the, নাহি আর like Nimai is transgressing all the rules. Nimai is completely out of the, he's really like, how can we say, uncontrolled or something like that, but in a bad way, no? Oh, because I tried, Nimai was chanting Gopi Gopi, I tried to tell him that the scriptures say we have to chant Krishna Krishna. সর্বশাস্ত্রের এই সার I tried to tell him we should chant Krishna Krishna, the name of Krishna. But you see, Nimai even tried to beat me, and সৎযুক্তি দিলাম I was trying to give him good instructions, and then he was coming to beat me. চিন্তা করলো নিমাই বড় So the Brahmana thought that, yeah, Nimai is out of control. নিমাই নিজেকে মনে করে সবকিছু জানে He thinks he knows everything. He thinks he's a pandit. He's so much. He's so arrogant. যে আমারও নিমাইকে ও So the Brahmanas thought, হ্যাঁ আমারও নিমাইকে দণ্ড দেব we have to punish Nimai. সর্বম হ্যাঁ মহাপ্রভু তাই নয় আবার মহাপ্রভু যখন নাম সংকীর্তন Then when Mahaprabhu was doing Nam Sankirtan in the house of Srivas Thakur, with the door shut, one Brahmana came and he called Nimai Nimai, knocking the door. But everyone is chanting Nam Sankirtan, absorbed, no one heard. Then that Brahmana, he cursed Nimai. Which curse? Nimai, your family life will be destroyed. হ্যাঁ উপর থেকে দেখলে খুব খারাপ লাগে না So externally looks something bad, but actually this gives bliss in the heart, happiness in the heart, if your family life is destroyed. So Mahaprabhu himself said, अपनी बारीते हैं उलटिया बारे कप ना बारे ना सी हैं तখন কেন আমি বলছি যে জব চৈতন্য মহাপুরুষ why I'm saying this, Mahaprabhu is Swayam Bhagavan. He was doing pastimes, তাকে ভগবান বলে তাকে and at that time he was doing pastimes. বিরোধিতা করেছে Like when Mahaprabhu was doing pastimes, many people didn't even believe he was God, and actually many people opposed him in so many ways and criticized him. কি কথা Many people have criticized এইজন্য him. আমাদের জৈব ধর্ম গ্রন্থ So Javadharma, in the Javadharma, Srila Bhaktivinoda Thakur, in this context he explains, when a Mahapurusha, a Mahabhagavat, when they are in this world, then সকলে everyone, বুঝতে পারে না not everyone can understand them or who they are. They think they are normal persons, normal human beings. কেনই বলছে আমাদের Why I'm saying this? Our Srila Tirtha Goswami Maharaj, in his life, এটা বিশেষ লক্ষ্য করা যায় we see this special symptom, also symptom, characteristic. লক্ষণগুলো পরিস্ফুট ছিল He had all the qualities of a Mahabhagavat. কত কৃপালু He was so merciful. হ্যাঁ, এই গুরুদেবের সর্বতরূপে তিনি মনোভীষ্ট পূর্তি He করেছেন has fulfilled all the inner desires of Gurudeva. There are many গুরুদেবের kathas. যে মনোভীষ্ট কে পূর্তি করেছেন So who has fulfilled the desires of Gurudeva? Our Srila Tirtha Goswami Maharaj. গৌড়ী মঠ থেকে So when he was in Devananda Gauriya Math, বেরিয়ে এলেন তখন গুরুদেব তাকে আদেশ দিলেন তুমি বাংলায় with প্রচার Gurudeva. করে লোককে নিয়ে এসো কেন শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে প্রচার করতে হলে Okay, sorry. So what Gurudeva also told him, he had to preach in Bengali, and to bring the Bengalis, and then actually দুইটি জিনিস দরকার to preach we need two things, manpower and another money power. কেবল অর্থের দ্বারা তো হয় না But money is not enough. তার কোনো মানে It's not like that with money you'll be able to preach. Also you need also people. লোক সংগ্রহের প্রয়োজন You have to collect people or to gather people, to call people, you see. গুরুদেবের So সেবার জন্য for the service of Gurudev, জীবনকে তিনি Srila Tirtha Goswami Maharaj, সমর্পিত করেছেন he completely surrendered his life. So nowadays in the Chobis Pargana is an area of Bengal. লোকের সমাগম কেন হচ্ছে So why তার বিশেষ যে অবদান বৈশিষ্ট্য so all these devotees from the Chobis Pargana area of Bengal, and like everybody coming to join our mission from this area, this is all contribution of Srila Tirtha Goswami Maharaj. He gave so much everything in preaching in this area.
আমি তো গৃহে প্রতি গৃহে যাই, আমি তো বেশি একটা বাংলায় আসি নাই, I don't come বাইরে বাইরেই থাকি। to Bengal so much গুরুদেব আমাকে বলেছিলেন, এমনকি গুরুদেব আমাকে সন্ন্যাস দেওয়ার because when I took সময় sannyas বলেছিলেন, from my Gurudev, তোমাকে he সন্ন্যাস told দেওয়া me, হচ্ছে, I'm giving you কিসের জন্য? sannyas for তুমি বিদেশে preaching প্রচার the করো। Western countries. গুরুদেব আমাকে This was the কখনো instruction of বলেনি, my Gurudev to me. এদিকে He didn't told, Gurudev never told me to go come to সময় Bengal. সাপেক্ষ, But ভগবানের time, যা ইচ্ছা। God knows, I mean, time is very powerful, time changes everything, and now also God has this desire, so that's why I came here. গুরুদেব কিন্তু দেখুন তিনি But see, এইভাবে এত বিপুল প্রচার করেছেন। Satyajit Goswami Maharaj has preached here so much, gathered so many people here. ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা, So when we do the Vrajamandala সমস্ত Parikrama, বাঙালি all the মায়েরা, Bengali mothers বাঙালি বাবারা and তারা Bengali এত উৎসাহের সঙ্গে আসেন। father, I mean men, they come with so much enthusiasm, and Gurudev would be so happy to see, so pleased to see all these Bengali devotees coming, প্রচেষ্টা দেখে প্রসন্ন হতেন। and so happy to see the service আর attitude নবদ্বীপ also. পরিক্রমায় এত লোকের ভিড়, And also in Navadvip Parikrama, crowds and crowds of Bengalis would come. Gurudev would be কিন্তু so আমার happy. শাস্ত্রের মধ্যে বলেছে, আমি যে Shastra হরিকথা explains, বলবো, কাকে বলবো? We will speak Harikatha to whom? সামনে কিছু লোক বসে If থাকলে there are some people sitting in front of us, then we can speak Harikatha to those people. কাকে বলবো? হ্যাঁ? Otherwise, we'll speak to the walls of stone. So you need people. ধনের কথা বলা হয়নি, অর্থের সংগ্রহের কথা বলা হয়নি। It's not about অর্থটা money. স্বাভাবিক রূপে আসবে, যদি Money will come naturally বিধান রেখেছে। according to what Bhagavan will send. অর্থের কথার দিকে So it's not a matter of, we're not saying about money, not checking money. একটা জীবকে Gurudev said, we just want to deliver one jiva even from the jail of Maya. অত্যন্ত কঠিন কাজ। Because actually to take one jiva out of the jail of Maya and make this jiva turns towards God, this is something so hard, such a difficult, hard task. কিন্তু সরস্বতী প্রভুপাদ বলেছেন, Srila Bhaktivedanta Saraswati একটা Prabhupada জীবকে said, যদি তোমরা for you to deliver one jiva from the jail of Maya, উদ্ধার করে to deliver one jiva and make this jiva be favorable to God, you need to spend how much? 400 gallons of blood. How many gallons? 400 gallons. About 1 gallon means কত হচ্ছে? how much? হ্যাঁ হ্যাঁ 4.5 লিটার হয়। 4.5 liters. Anyway, তাহলে আপনি চিন্তা করুন, so you can imagine শ্রম দিলে how much effort you have to give আমাদের এই so that people would come towards আমি us. কালকে বলছিলাম না, So yesterday I said, যেখানে শাস্ত্রের সত্য কথাগুলো হবে if সেখানে লোক শুনতে চাইবে, people don't want to hear the truths যেখানে মিথ্যা কথা in the scripture, people don't want to hear what is the truth that the scriptures are saying. People want to hear, people want to gather to speak, to hear, apokata means people want to hear things that are not the supreme absolute truth as written in the scriptures. লোক প্রতারণার কথাগুলো হবে, সেইখানে অনেক লোকের ভিড় হয়ে যাবে। So if they speak anything just to cheat people and to entertain, people will go. But if you really speak the truth according to the Shastra, যে শাস্ত্র বলা হয়েছে, for example, Shastra explains about the 4 principles, have to the place of Kali. চারটা যদি কথা আমরা নিয়মটা So বলি, লোকে তখন if we speak about the 4 principles, people say, oh, follow rules. ধর্মের লোক আছে, অমুক লোকের পাশে যাই, সেখানে কোনো নিয়মের But if you go to other religions and other missions, like other religions, there's no one has to follow all these rules, so they don't like these rules. তাই না? Isn't it? কতগুলো সহজিয়া লোকের কথা কি বলে? Like for example, the Sahajiyas, they say what, you know. তো ভালো কথা জানি না। I don't know it so much, but I've heard it. They say, হরিনাম করতে মহাপ্রভু বলেছেন। Mahaprabhu told us to chant holy names. কি সম্পর্ক আছে? What is the relation? What has our food? What is does our food have to do with chanting holy names? Mahaprabhu told us to chant holy names, but the food, what is the connection with the food that we are eating? একটা কথা বলে না, মাগুর মাছের ঝোল, Just eat fish, stay with a woman that is not your legally wife, এগুলো সহজিয়াগণের কথা। and chant Haribo. This is the Sahajiyas, they are saying. ছুটটা দিয়ে যাওয়া হয়, যা কোনো কিছু দরকার নেই, খান পান যা কিছু করেন। So do whatever you want, do whatever you think, drink, eat anything. But just chant holy names, then this place will be crowd of people wanting to hear that. Because no one wants to follow the rules. Some sampradayas, they don't. I'm not criticizing, but this is true. They say, oh, no need even to put tilak. Why tilak? Why kontimala? Why are you using that? Some people say. Why? Some people say even, oh, গাধা কি পেশাব করে না?
গলার মধ্যে একটা মানে কি বলে when the donkey will pass urine, the donkey is not using the sacred thread. সুতো রাখতে হবে কি গাধার পেশাব হয় না, এরকম উল্টো সুতো কথা বলে। হ্যাঁ বলে ওইটা কেন পড়তে? Wait. অনেকে বলেন তিলক করে কি হবে, কণ্ঠি মালা রেখে কি হবে? হ্যাঁ আরে কণ্ঠি মালা রাখতে হবে কেন? আবার কতগুলো লোক কি বলেন জানেন, গাধা বলবে যে গাধা কি পেশাব করে না, গলার মধ্যে একটা মানে কি বলে সুতো রাখতে হবে কি গাধার পেশাব হয় না? Okay, sorry. The donkeys, the asses, that animal, they have a thread on their necks. They use generally a thread on their neck or something like that. But they also pass urine without any problem using that thread on the neck. But they are saying, these people, they criticize the sacred thread. Like, why we have to, roll the sacred thread on the ear to pass, to go to the toilet. If even the donkeys, they have the thread, but they are not rolling the thread, and they can also pass urine, no problem. এরকম উল্টো সুতো কথা বলে। So they are saying many wrong things and completely against. কেন পড়তে হবে? হ্যাঁ মন্ত্র কেন যেতে কলিকালে তো Why to chant mantra? সব নাম করো। In Kali Yuga, only need to chant holy names. You can eat onion, garlic, whatever you want, whatever is there, just eat it. God has created everything. God has created everything for you to eat. So some people are dharmic, vidharmic, sahajiyas. They are saying, these irreligious and non-religious and sahajiyas, they are saying all these things. But people want to, they hear and they think it's true. But the katha which is in the Bhagavatam, which is in the Shastra, if we say that, one by one people will all go away from the katha. This is true or not? So you should not eat. Don't make your mouth, you should not eat bad things. You should not make your mouth a drain. You shouldn't make a drain in your mouth. If you want God to be in your mouth, if you want God to dance in your tongue with the pure holy names, your mouth cannot be a drain, should not be a drain. So for God to dance in your tongue, you should not eat bad, prohibited things. Then God will never come in your tongue, never, ever. This is true. Shastra explains, you have to eat pure things. If you eat pure things, your heart will be pure. And this way your mind will be pure and will be able to remember God. So there are some sahajiyas, that people from Apas Sampradaya, they say, oh, doesn't need to give attention on what you're eating. They say, like they say, the Shastra says, they say that the Shastra say many things, like sometimes also contradictory or opposite, we don't need to follow. But actually Shastra explains we have to use tilak and also kantimala. Those who don't wear tilak on their foreheads, if you don't have a tulasi in your neck, and if you don't have Govinda in your heart, you're like an animal. This is the Shastra sloka. If we speak this katha, people will say, why? Why you have to use tilak? So they will say, oh, we cannot attain God without tilak. And they will tell, oh, please speak high class harikatha, not these rules and these things. Speak high class katha. So people want to hear, what do they want to hear? Is like, they see someone, he's speaking high class katha and feeling emotions and all these things without tilak. So these people say, oh, that person also attained God and he doesn't have tilak, so why do we have to use tilak? But this also verse explains, বিচারটাকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। শাস্ত্রের বিচারকে শাস্ত্রে বলেছেন ললাটে তিলকং নাস্তি কণ্ঠে নাস্তি ত্রিকণ্ঠিকা
হৃদয়ে নাস্তি গোবিন্দ স নর পশুর আহৃত। যিনি ললাটে তিলক ধারণ করেন না, হ্যাঁ, ললাটে তিলকং নাস্তি, কণ্ঠে নাস্তি ত্রিকণ্ঠিকা, গলায় যিনি তুলসীর মালা পরেন না, আর হৃদয়ে যিনি গোবিন্দকে ধারণ করেন না, তিনি পশু সদৃশ বলা হয়েছে। এগুলো শাস্ত্রের কথা। এই শাস্ত্রের কথা যদি আমরা বলি, তখন লোকে বলে বাবা তিলক কেন ধারণ করতে হবে? হ্যাঁ, তিলক না ধারণ করলে কি ভগবানকে পাওয়া যায় না? হ্যাঁ, উঁচু উঁচু দরের কথাগুলো বলেছে। বলে এমন লোক তো রয়েছে, ওই মহাভাগবতে নাম দিয়ে দিবেন, বলে ওই ব্যক্তি তো তিলক ধারণ করেন না, তিনি ভগবানকে পেয়ে গিয়েছেন। হ্যাঁ, ফলমূল খাকে হরি মিলে তো कितने बांदर बंदर। So many monkeys are there. If you really could attain to God only by eating fruits, how many monkeys are there? Did they all attain to God? No. दूध पी करके यदि If you could attain to God only by drinking milk, बछड़ा, हाँ? so many also cows they drink only milk. और स्त्री छोड़ करके And if you could attain to God only by leaving your wife, so many people have already given up their house. Actually, without love, prema, you can never attain to God. Nandalal. Nandalala. কিন্তু আগে আমাদের শাস্ত্রীয় বিচারগুলো নিয়ে চলতে হবে। So you have to follow the conception of the scriptures from the beginning. প্রাথমিক বিচার, If you're from the primary stage, primary conception, if you're not even following that, how can you want to attain these highest stages? ABCD না শিখে, If you didn't learn the ABCD, the alphabets in the primary school, and if you want to go to the master degrees and PhD thesis, it will never be possible. আগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে So অ্যাডমিশন নিতে হবে। if you're not admitted in the primary school, ধীরে ধীরে the first you have to start in the primary school and slowly grow, finish your studies until you go to university and all these things. কথা বলা হয়েছে। Shastra also says that. এই জন্য এগুলো বিধিগুলো দেওয়া হয়েছে। So these rules are given. We must use tilak. গলার মধ্যে We must use kanti in the neck. শাকাহার গ্রহণ We must be vegetarian. ভোজনটাকে শুদ্ধ করতে হবে। You have to eat only pure things. চিত্তটাকে শুদ্ধ করতে হবে। Then you have to keep your heart pure. Then you'll be able to chant holy names of এগুলো Bhagavan. বিচার একাদশী পালন করতে হবে। We have to follow Ekadashi. এগুলো বিধির কথা, আমরা আগে বিধির Many কথা rules বলি। are given, কিন্তু যেখানে বিধির কথাগুলো বলা হয়, লোকের But people- মধ্যে সেগুলো খুব কষ্ট হয়। they don't like to hear these rules. আমি এই জন্য বলছি So that's why I'm যে saying আমাদের পূজ্যপাদ তীর্থ our মহারাজ, Pujapad Tirtha Maharaj, তিনি এই যে বিপুল প্রচার করেছেন, he preached so much. গুরুদেবও কয়েকবার এখানে এসেছেন। হ্যাঁ, Many times Gurudev, sometimes আমাদের sometimes Gurudev also came here. প্রচার করেছেন পরম গুরু মহারাজ। Our Gurudev and Param Guru Maharaj, Bhakti Pragyan Kishore Maharaj also came to Chobis Pragan, this area. হ্যাঁ, নিতলাপ্র ভক্তি বেদান্ত Srila Vamana Goswami Maharaj also. হ্যাঁ, আর শ্রীল নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ, Srila Narayan Goswami Maharaj, Trivikram Goswami Maharaj. এই সকল গুরুবর্গ তারা প্রচার All these Guru Vargas, they have preached in this area. শুদ্ধ বিচারগুলো, The pure conceptions of the Shastras. হ্যাঁ, এই জগৎজীবের কাছে এইগুলো আমাদের পৌঁছে দিতে হবে। So this message has to come to the people of this world. Otherwise people will become Sahajiyas and Sakibekis. শাস্ত্রের বাস্তব কথাকে আমাদের What's the reality of the Shastras? তারপরে ধীরে ধীরে Then slowly আমাদের উচ্চ স্তরের কথাগুলো we'll be able to come to higher Harikathas and higher descriptions of Kathas, like the Leelas of Srimati Radhika in Vrindavan. Yeah, these are main goals, to speak about these things. That's why Prabhupada Bhaktisiddhanta said, if I wouldn't have cut the jungles, how would we sow the seed? গুলো দিতে So, হবে, আগে কি করতে হবে? And after before sowing the seed, you have to cut the jungles. Humbly, Bhaktisiddhanta Prabhupada said, I've spent all my life only cutting jungles, he said. আমি যে বস্তু দিতে এসেছিলাম That thing I came to give, সকলকে I could not দিতে পারবো। give to everyone. এটাই তার দৈন্য। This is his humility. তাৎপর্য কি? What is the আমাদের meaning? বিধিগুলোকে আগে We must follow all the rules. সেই জন্য আমাদের In this way, পূজ্যপাদ Pujapad Tirtha Maharaj, আমরা সকলেই ঋণী। we are all indebted to তিনি him. যেখানেই থাকুক না কেন, তিনি নিশ্চয়ই আমাদের আশীর্বাদ করছেন। If he would be here, তিনি certainly আমাদের হৃদয়ের মধ্যে নিশ্চয়ই he would শক্তি be. সঞ্চার করছেন। Wait. তাই আমরা আজ এখানে উপস্থিত হই। বোনা যায় না, বীজ গুলো দিতে হলে আগে কি করতে হবে?
জঙ্গলকে কাটতে হবে। হ্যাঁ, তাই প্রভুপাদ দৈন্য করে বলছেন যে আমার সারা জীবন এই জঙ্গল কাটতে কাটতে চলে গেল। হ্যাঁ, আমি যে বস্তু দিতে এসেছিলাম সেই বস্তুটা সকলকে দিতে পারলাম না। এটাই তার দৈন্য। তাৎপর্য কি? আমাদের বিধিগুলোকে আগে পালন করতে হবে। সেই জন্য আমাদের পূজ্যপাদ তীর্থ মহারাজের কাছে আমরা সকলেই ঋণী। We are all indebted to তিনি Srila Tirtha যেখানেই Maharaj. থাকুক না কেন, তিনি নিশ্চয়ই আমাদের আশীর্বাদ করছেন। তিনি আমাদের He's certainly blessing us. He's certainly blessing us. এর মধ্যে নিশ্চয়ই He's শক্তি সঞ্চার giving this করছেন। potency in our hearts, certainly. তাই আমরা আজ এখানে উপস্থিত। That's why we are here today. দেখুন এই মঠটাকে কতভাবে তিনি সুন্দর করে So this temple is তৈরি করেছেন, running, going well, so নিজের well, হাতের দ্বারা সুন্দর because he has- বাগানখানিকে তিনি with his own hands. তৈরি করেছেন। He has even prepared আবার তার যে অনুগতজন রয়েছেন this, like আরো ধীরে ধীরে this whole place from the beginning was made by his own hands, even the garden and many things. And no, I think didn't he say garden? But anyway, this from beginning this place is with his own hands he made, and then later his also followers এই মন্দিরটাকে they প্রচার প্রসার করে are সুন্দর arranging করে this temple করতে চাইছেন। in such আমিও an তাদের amazing way. নিকটে এই প্রার্থনা করি So I prayed to যে him. তারা আরো জয়যুক্ত হন। হ্যাঁ, আমাদের গুরুবর্গ তাদের কৃপা করুন। No, sorry. Gurudev is praying, requesting everyone that people more and more help and gather together, তারা যেন এই সকল মহাপ্রভুর কথাগুলো জগতে ছড়িয়ে দিই। and that also with the mercy of our Gurudevas, Guru Varga, that this mission of Mahaprabhu and the message of Mahaprabhu may দিতে পারে। increase more and more in the whole world, be তিনি preached কেবল এই বাংলার নন, not তিনি only in ভারতবর্ষের Bengal, আরো but বিভিন্ন in all the তিনি different প্রচার places of করেন। India, in হ্যাঁ, the আমার world. সঙ্গে তিনি দিল্লি যেতেন, আমি তখন দিল্লিতে মাঝে মাঝে প্রচারে যেতাম। Sometimes দিল্লি, পাঞ্জাব, I preach in Delhi, Punjab আমাদের also. সঙ্গে চণ্ডীগড়ও গিয়েছেন। তখন তো আমরা সব একই সঙ্গে থাকতাম। হ্যাঁ, তাছাড়া তারপরে তিনি গুরুদেবের সঙ্গেও তিনি ইংল্যান্ড, আমেরিকা, So অস্ট্রেলিয়া, I think he's saying he also used to preach with like traveling in Delhi, Punjab, Chandigarh with Srila Tirtha Goswami Maharaj and Param Gurudev also. But later I also went to preach in other countries like দেশের England, মধ্যে তিনি Australia. প্রচার করেছেন। No, তেনার বিশেষ sorry. প্রভাব ছিল তার প্রচার চায়নাতে। Okay, so Srila Tirtha Maharaj also. Okay, let me come back. আবার তার যে অনুগতজন রয়েছেন তারাও ধীরে ধীরে এই মন্দিরটাকে প্রচার So- প্রসার করে সুন্দর করে তুলতে চাইছেন। আমিও তাদের So the followers of Srila Tirtha Maharaj are even improving this temple and preaching in this area more and more according to what he was doing. করি যে So I pray to আরো you জয়যুক্ত হোন। that more people also come together and আমাদের গুরুবর্গ তাদের কৃপা করুন, তারা যেন by the mercy of our Gurudeva Vargas, that all মহাপ্রভুর কথাগুলো that this জগতে katha of Mahaprabhu ছড়িয়ে be দিতে পারে। preached in the whole world. তিনি কেবল এই বাংলার নন, Not তিনি only- ভারতবর্ষের আরো So বিভিন্ন Srila Tirtha Maharaj প্রচার didn't করেন। preach. Srila Tirtha Maharaj, sorry, coming back. Srila Tirtha Maharaj did not preach only in Bengal. Actually, he preached in many আমাদের places সঙ্গে of তিনি দিল্লি India. যেতেন। আমি তখন দিল্লিতে মাঝে মাঝে প্রচারে যেতাম, দিল্লি, পাঞ্জাব। হ্যাঁ, তিনি আমাদের সঙ্গে চণ্ডীগড়ও গিয়েছেন। তখন তো আমরা সব একই সঙ্গে থাকতাম। So yeah, he used to stay together. And also Delhi, he preached in Punjab and Chandigarh. I was also there. তাছাড়া And তারপরে then তিনি গুরুদেবের later সঙ্গেও on, তিনি with Gurudev also, he went to আমেরিকা, England, America, Srila Tirtha Maharaj, Australia also. বিদেশের মধ্যে তিনি In the প্রচার Western করেছেন। countries also. তেনার বিশেষ Especially, প্রভাব ছিল তার he was প্রচার very special. চায়নাতে তিনি প্রচার করেছেন। He did a very special হয়তো preaching in আপনারা দেখেছেন China, অনেক চাইনিজ ডিভোটিস, ওই যে মালতী দিদি আছে, like Malati Didi, প্রচার করেছেন অভূতপূর্ব preaching unprecedentedly, amazingly in China. লেখনী। তিনি আবার ভাগবত, দেখুন এত ভাগবতের জ্ঞান। And also his writings. They had so much knowledge of Bhagavatam. গুরু ভাই লিখেন নাই, তিনি দেখুন ভাগবতের পূর্ণ প্রথম প্রথম So no God brother had done that. তিনি সমস্ত Since the first canto, হিন্দি he ভাষায় সুন্দর wrote in Hindi a beautiful commentary, I mean, beautiful Bhagavatam, whole Bhagavatam. Something was left, he couldn't complete everything. এত তার অভূত জ্ঞান ছিল, So he had so much knowledge, সেবাবৃত্তি, so much sevavriti. সেই সকল স্মরণ হয়। So remember তিনি all যদি আর that. কয়েক বছর থাকতেন, হ্যাঁ, If he would stay with us one more year, আরো আমাদের উন্নতি হতো। হ্যাঁ,
তাই গুরুদেব তাকে আবার কি টাইটেল দিয়েছিলেন কি টাইটেল Actually, দিয়েছিলেন? Gurudeva has given a title to him, a title. তার অভূত জ্ঞান ছিল, অভূত তার সেবা বৃত্তি, হ্যাঁ, সেই সকল স্মরণ হয়। তিনি যদি আর কয়েক বছর থাকতেন, হ্যাঁ, তাহলে আরো আমাদের উন্নতি হতো, হ্যাঁ। তাই গুরুদেব তাকে আবার কি টাইটেল দিয়েছিলেন? Yeah, if you had stayed, I think, one more year, then it would be even more amazing, of course. Then I think Gurudev is mentioning about this work of the Bhagavatam. Maybe completed that completely. It will be so amazing. Actually, Gurudev also gave a title to him, দিয়েছিলেন ভাগবত ভূষণ। Bhagavat Bhushan. ভাগবতের এত প্রবল জ্ঞান He had so much knowledge of the Bhagavatam, so much. আমাদের এই নবদ্বীপ পরিক্রমায়, হ্যাঁ, পরিক্রমার পর ব্রহ্মচারীদের টাইটেল দেওয়া হতো। So after Navadvipa Parikrama, since the time of Prabhupada, after Navadvipa Parikrama, some titles were given to the brahmacharis. তখন উনাকে So he was given the title Bhagavat এত বিশ্লেষণ দেখে Bhushan because he had so much knowledge of this Bhagavatam. So our ভাগবত, Guru Varga gave him the title Bhagavat Bhushan. এখানে কত সুন্দর ভাগবত করেছে। You know how many beautiful Bhagatams he's done Bhagavatam here, Bhagavat Katha. Not only in Bengali, even in English also he did Srimad Bhagavatam Katha. In Hindi also, of course, in Mathura and Delhi. How many times he did done Bhagavat Saptaha? শুধু তা নয়, তার সমস্ত প্রকারের দক্ষতা ছিল। And he was expert in everything he was an expert. তার একটা প্রবল, Making temples, constructing temples, he was so eager also for আমরা that. দেখেছি রূপ সনাতন গৌড়ীয় মঠ, We can see also in Rup Sanatan Gauriya Math in Vrindavan. রূপ সনাতন গৌড়ীয় মঠ। এই মঠটা যখন স্থাপিত হয়, So in the beginning of the temple, when তিনি it was নিজে হাতেই being constructed with his own hands, Shatita Maharaj did all the construction of Rup Sanatan Gauriya Math. From 6 a.m. he would come from Mathura to Vrindavan, সেখানে ওই শ্রমিক মজদুরের সঙ্গে বসে তিনি কাজ করতেন, হ্যাঁ, because the workers were working and he was supervising them under the scorcher's rays of the sun. বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ In Mathura and Vrindavan, in the month of Vaishakha and Jyeshtha, is so hot. I've seen. গামছা বেঁধে So বাস ওইখানে যে he was with a gamcha on his head কাজ করছে, and checking the workers. কখনো গুরুদেব বলতেন, And also- লেবার তো দেওয়া আছে, তোমার কি? And actually, he was also working himself in the construction, like for example, putting the bricks and everything. Then Gurudeva told him, "Why do you need to also do? The workers are there, like the employees. They will also make the construction." বলে না না, Then Shatita Goswami Maharaj said, "No, I have to serve because he had this আমি যদি কোনো possessiveness. হাতে কোনো কার্য করে থাকি, So if we do something with our own সেই hands, বস্তুর প্রতি আমার কি then হয়? we'll have so much মমতা হয়। possessiveness to that thing." আমি দেখেছি তো নিজে হাত দিয়ে। I've seen. তিনি পরিশ্রম, He would do so much efforts. He would used to work so hard. তিনি অত্যন্ত So that's why Gurudeva, he was the, so he was such a, he was so much the recipient of the mercy of Gurudev. গুরুদেবের তিনি, হ্যাঁ, কটা বাজলো? What time is it? গুরুদেবের তিনি এত কৃপাপাত্র ছিলেন, So he was so much the recipient of the mercy of ভাষার Gurudeva. দ্বারা কখনো বর্ণন করা We যায় না। cannot even explain it in words. পরিক্রমা পরিচালনা, Like managing the parikramas also. আপনারা গিয়েছেন, You নবদ্বীপ have been পরিক্রমা there to the Navadvipa পরিচালনা Parikrama. করতেন। He used to manage the Parikrama, আবার Navadvipa তিনি Parikrama. কি বলে? বৃন্দাবনে Also the Brajamandala Parikrama also. হ্যাঁ, আমি সত্য কথা বলি, I'm telling the আমি truth. সবকিছু অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাজে আমি বেশি একটা থাকতাম। I was never doing this administrational works. আমার কাছে একটু ভজন করা, I was only doing the bhajan, collection, গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করা, reading গ্রন্থ books, লেখা, writing books. এগুলো হচ্ছে আমার একটা জন্মগত স্বভাব। So this is the nature from my birth. আমার কোনো ওই মানে পরিচালনার দায়িত্ব, Like I was never having responsibilities of managing. I never, রুচি ছিল না। I didn't have so much taste to these things always. কেন? Why? আমি একটা পড়েছিলাম বিদেশি একটা নোবেলের মধ্যে পড়েছি যে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ There was কার্য কি হলো? a Western writer, he said that the most difficult, like the hardest thing there is in this world is না মনুষ্য মানব to control human beings, to manage people, to handle human beings. কঠিনতম কাজ। This is the hardest thing. এই পৃথিবীর মধ্যে So in this world, মানুষকে পরিচালনা করা, to manage, to handle people is the hardest thing. Maybe we can control people, can control animals with two things, like showing some green leaves, or maybe beating the animal. You can also control the animal. কিন্তু মানুষ But বুদ্ধিজীবী হওয়ার the human beings, they have this like an intelligence and everything. So to control human beings is not easy at all. It's not at all easy. অপর দিকে চলে যাবে। So
Like they'll go here and there, they'll not follow you, what you're saying and where you're going. This is true. মানুষকে কন্ট্রোল করা যে To control human beings, it's so hard. It's the hardest thing. ভেবে চিন্তা করা যায় না। হ্যাঁ, পূজ্যপাদ তীর্থ মহারাজ চলে যাওয়ার পর এইবার After Pujapada Tirtha Maharaj left, নবদ্বীপ পরিক্রমা this পরিচালনা this duty was given to me to manage Shanavadvip Parikrama. হ্যাঁ, আমার তো 10 দিন হ্যাঁ So- ঘুম হয় নাই। So the 10 days that was in Navadvip managing the Parikrama, I didn't sleep at all for 10 days. টেনশন এত Because so much tension. এইদিকে যাচ্ছে, কিছু যাত্রী ওদিকে চলে যাচ্ছে। So much tension. Some pilgrims, they're going in one way, other pilgrims are going the other way, like not following exactly the routes of the Parikrama properly. দেখছেন না? Have you যখন seen? আমরা যেদিন লাস্টের দিন Like in the last আমরা day, মামগাছি যাই। we had to go to Mamgachi. আরে আমাদের পার্টি চলছে, So মহাপ্রভু our group চলছে, of Kirtan with সেইদিকে Mahaprabhu. কিছু লোক তো যাচ্ছে, ঠিক আছে। Okay, some people were following Mahaprabhu in the Kirtan, going to the right place, but কিছু লোক এদিকে ওদিকে চলে some যাচ্ছে। people, they went to the other direction. লোকগুলোকে কন্ট্রোল করা কত So যে কঠিন। it's so hard to control people. So that I've seen Chatita Maharaj. He was taking the danda and the stick of sannyasi and beating everyone. আর লোক সঙ্গে ওই মানে উল্টো সিধা কথা বলাটা আমার খুব একটা মুখে আসে না। আমি সিধি কথা বলি, আমার একটু সব গাছি যাই। হ্যাঁ, আরে আমাদের পার্টি চলছে, মহাপ্রভু চলছে, সেই দিকের কিছু লোক তো যাচ্ছে, ঠিক আছে, আবার কিছু লোক এদিকে ওদিকে চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, লোকগুলোকে কন্ট্রোল করা কত যে কঠিন। এই জন্য আমাদের তীর্থ মহারাজ কি করতেন জানেন? আমি দেখেছি, হ্যাঁ, একটা দণ্ড নিয়ে পিটাই করতেন। আমার ওই পিটাফিটি আর লোক সঙ্গে ওই মানে উল্টো সিধা কথা বলাটা আমার খুব একটা মুখে আসে না। আমি সিধি কথা বলি। So directly I say that this thing of like beating people and speaking hard to people to control them, like to try to control, and I mean speaking like beating or speaking maybe some harsh words like this is not my nature. This I don't generally speak these things like this. I don't behave like this generally. আমার একটু স্বভাবটা অন্যরকম। My nature is different. My nature is different. But Shatita Maharaj would take the danda and beat the person like that. Hey! Then people would follow. Because yes, to control human beings, you need that divine, supramundane potency. It's necessary to control human beings. This is true. যেমন আমাদের গুরুদেবের ছিল নারায়ণ Just like Gurudeva, Shilnarayan Goswami Maharaj, আমাদের তীর্থ মহারাজ ওইরকম স্বভাব ছিল। the same nature that Shilnarayan Goswami Maharaj had, like this nature to be able to control people, Srila Tirtha Goswami Maharaj had the same nature. হ্যাঁ, দেখেছেন আপনারা? You have seen, right? তিনি এইভাবে তিনি পরিচালনা করছেন। So that's why he was able to manage everything. তিনি ওই পরিচালনা করতেন। গুরুদেব এই জন্য তাকে সমস্ত দায় Gurudev gave all the responsibilities to him. Gurudev was free গুরুদেব যখন without worries. সুস্থ লীলা করেন। So when Gurudev was 2010, he was doing the sickness pastimes. তীর্থ মহারাজ Then তিনি পূর্ণরূপে Gurudeva gave completely all the responsibilities to manage the parikrama to Shatita Maharaj. I've seen, I saw. তিনি এত উদার ছিলেন। And he was so generous. তিনি কাউকে বলতেন না। হ্যাঁ, He wouldn't speak about money. ধার্য করা হয়েছে 5000 কত দিতে হবে 5000 টাকা। কেউ কেনে করে বলল বাবা আমাকে 1000 টাকা বলে যা। Okay, like he was so generous, like about the fee. You know the fee of the parikrama and everything. So the fee was 5,000 rupees, but maybe some person would say to him, Shatita Maharaj, "Oh, I don't have 5,000. I only have 1,000 rupees." Then he would say, "Okay, no problem. You can go. 1000 টাকা দিয়ে বাসে বসে যা। Go sit in the bus. আবার আমি দেখেছি। I have seen it. বাস আরে দেখ বসে যা তো। Okay, sit down. এত সুন্দর He was লৌকিক সদ্বন্ধু তার। so এটা অন্য কারোর মধ্যে দেখা যায় না। so he was so affectionate to the people, like just like a family member to everyone. I haven't seen this elsewhere. হ্যাঁ, কঞ্জুসি তিনি করেন। He was not at all stingy, miser. He was not at all. এখানে আমি দেখেছি অনেক মায়েরা তারা হয়তো তাদের কাছে পয়সা নেই। Some, like a lot of women, they didn't have money, so they said, "Oh, we didn't buy the ticket in the parikrama." গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে থাকতো। And without ticket, how can you sit in the bus? যেতে হবে না, চলো। He said, "No problem. Go." বলে বাবা Like some people, they were controlling. No, if you don't have ticket, you cannot sit on the bus, for example. But Shatita Maharaj, no, go. Means even without ticket or money, just go and join the parikrama like this. ঠেলেও কেন ঢুকে দিতে। দেখুন
এই মহারাজ তো সব কিছু করতেন। This Maharaj also helped so much in this, he knows everything. হ্যাঁ, তার তিনি সকলকে নিয়ে যেতেন। আবার তিনি So he কি would bring করতেন? everyone in the parikrama along. এত যোগ্যতা এত হতে হয়ে মানে হয়েও তিনি কখনো বাসে বসতে যান নাই। তিনি আমি দেখেছি তিনি কখনো প্রাইভেট কারে যান নাই। And although he was completely like qualified and seen everything, he was not even like he could go in a private car, but he was not even going in a private car in the parikrama. He was also হ্যাঁ, এইটা sitting in the same আরো bus. একটা যে সৌহৃদ্য ভাব, So he was so friendship mood with এই everyone. বাসে ওই বাসে করে যেতেন না, বাসে থেকে আসতেন। So he would go and come in the bus with everyone. কারোর সমালোচনা করতে যাচ্ছি না। I'm not criticizing, this is true. প্রাইভেট করে বসে যাচ্ছেন, আবার কে যাত্রী কে এলো কখন এলো না। So I'm not criticizing anyone, but there are so many people that go in private cars in the parikrama, like in a different timing and anyway, maybe together, but in the private cars and চিন্তা নেই, not worried about others and like this. They go themselves like each on their own. But Satyata Maharaj, if all the buses were not there, if all the pilgrims were not there, he would not even eat. He wouldn't even eat. I tell the truth. He wouldn't even eat. I don't even know if he would eat or not. Because he was worried always about the pilgrims, where are they? So he was taking care of everyone. Maybe some pilgrim was sick, so he would treat them, prepare for the medicine and everything. He would do everything. দেখুন তার এতটাই যে স্নেহ মমতা So much love and affection. সাধারণ লোকের মধ্যে দেখা যায়। We can never see this in normal people. This kind of love and affection he had for everyone. He had no desire for money, no desire for honor, honor and name, fame, reputation. I saw that he would walk with like normal cloth, ভ্রুক্ষেপ করেন নাই, রান্না করছেন এমন সময় গুরুদেব বললেন, like he was like using very simple clothes, like really simple, and sometimes he was cooking. And then in the middle, Gurudev would call him, Subhananda, come here. Then he was like, you know, like gamcha for cooking, and like even like a very like short clothes, like for cooking, you know, maybe like the legs outside like this. And so he would come in these simple clothes, running to speak Harikatha. And he used to say, if I don't speak Harikatha, I feel headache. Then he would speak Harikatha. So he was always eager to speak Harikatha. He was not worrying for honor or respect or fame. Those who were speaking in the back allowed them, like he was not worried for anything. Just like a boy's nature. The symptoms of a Mahapurush. He had completely all these qualities. I'm not exaggerating, this is completely truth. I saw all this. He used to serve everyone. So they were doing the Guru Puja. He has given all his blood, all his... So why did you come here, all of you? Because actually he also gave all his blood, all his efforts to you, and like preaching here, and also all of you have come here because of him. Today is Avirbhav Tithi. We're observing his Vyasa Puja here, his appearance day. This is true. He did an unprecedented service. He would speak such a high class katha of the Bhagavatam. We've seen he speaking this high class Harikathas, Brahmana Gita, Gopi Gita, Venu Gita. When he would speak about this, he would be completely absorbed and speaking, and he would manifest when he was speaking about Venu Gita, Gopi Gita and Brahmana Gita. He would manifest his swarup and his moods, internal moods, and become completely absorbed. We have seen he had all the symptoms. Then he would be all this. He would also manifest all these symptoms of ecstasy, like trembling, tears, changing color, everything. You know, so many people. Some people, they like want self-praise, but
but or glorify themselves or like say things they did like this. But Sri Advaita Maharaj never self-praised, like never like saying things about himself that he had done. I've seen this. He never would self-praise. He wouldn't. Actually, Shastra explains those who self-praise themselves. People, they laugh. People understand, but actually Sri Advaita Maharaj never used to praise himself. This is a speciality of his life. Many specialties in his life. For 40 years, 30, 35, 40 years I was with him. He's my most senior god brother. So we sit together and study like Bhakti Rasamrita, Johnny Lamani and study together. I've seen all this, how he was serving so much. Today is his Avirbhav Titi. So we, again and again, I do my pranams to his lotus feet. If he would be here, if he's here, then I mean he's here giving us mercy. May he give us mercy and that I can spend my life in the service of Hari Guru Vaishnavas. Today is such a beautiful day, also Maria Purnima, this day in which Bhaktivinoda Prabhupada disappeared, and all the Vrajavasis, they had such a affection to Sanatana Goswami, just like a family member. That's why when Sanatana Goswami disappeared, in remembrance, in a homage to him, all the Brajavasis, they have shaved their heads. So that's why today this Purnima is called Mudha Purnima. Mudha means to shave, to cut your hair, shave your hair. Many of you haven't shaved your heads, but Shastra explains. So in remembrance of Sanatana Goswami, nowadays in Braj, everyone is doing the parikrama of Giriraj until nowadays. Why? In remembrance of Sanatana Goswami. Because Sanatana Goswami had such a affection relation to the Vrajavas, like a family member. Just like if our parents give up the body, according to the rules of this world, we also shave our heads in homage to our parents. So in the same way, remembering Sanatana Goswami when he left his body, the Vrajavasis, they shaved their heads, and until nowadays they do. So this Purnima is called Muriya Purnima, like the full moon to shave the head. So today we are so fortunate, knowingly or unknowingly. Today we have also shaved. So remembering Sanatana Goswami, the Vrajavasis, they have shaved, and also today remembering our old senior god brother Sri Advaita Maharaj, today also we have shaved. Also remembering his katha, may he be merciful to us. So here I'll stop my speech. আপনারা আমাদের যে টিটু মহারাজ যে পদে ছিলেন বাংলায়, আমাদের শ্রী গৌরী মঠে প্রেসিডেন্ট এবং আচার্য আইজিভিটি, তা উনি সেই পদে অধিষ্ঠিত আছেন, উনাকে নিযুক্ত করা হয়েছে। তা উনি বাংলায় আসতে শুরু করেছেন। আবার আমরা মহারাজ যেমন বৃন্দাবন পরিক্রমা করে এখানে চলে আসতেন এবং গোল পর্যন্ত থাকতেন, আমরা অনুরোধ করবো উনি যেন এই সময় থেকে তো আপনাদের সঙ্গে মানে আরো পরিচিতি বাড়ান। এবং উনি যে কথাগুলো টিটুমার সম্বন্ধে বললেন, আমি নিজেও দেখেছি। মানে আমাদের পূজ্যপাল বন মহারাজ এবারে নবদ্বীপের পরিক্রমা চললো, কিভাবে আমি নিজেও বুঝতে পারলাম না, কিন্তু মহারাজ যে এমন সুন্দরভাবে পরিচালনা করেছেন, মানে পরিক্রমা শেষ হয়েছে, কোনো কিছু সুবিধা অসুবিধা টাকা পয়সা পেমেন্ট করা কোনো বাকি রাখেনি, সব উনি মিটিয়ে দিয়ে চলে গেছেন। আমরা কিছু বুঝতে পারি না, আমরা সবাই ছিলাম ওখানে। So Maharaj is glorifying how our Gurudev, he take care so well of Navadvip Parikrama, and even after Parikrama finished, he was checking all the payments and managing so well everything, also giving himself completely to managing the Parikrama this year.
and also he's here with us, and like let's hope to have him here back also soon, like this. Jai Gurudev.